भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। व्हिडिओ चालूच होता. हरे कृष्ण राज प्रभु। हरे कृष्ण. इधर से म्यूट था और ओके. हरे कृष्ण प्रभु जी। Okay, so let me share our chapter. Okay, so we are reading from chapter 7 of Bhagavad Gita, Jnana Vijnana Yoga, or knowledge of the absolute. And last week we read verse 27. तर मागच्या वेळी आपण श्लोक वाचला 27वा. इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्व भूतानी सम्मोहम सर्गे यांती परंतप. की ह्या जगात आपण भौतिक जगतात जीव कसे येतात, कुठल्या कारणामुळे येतात, कधी येतात हा शोधाचा विषय ठरू शकतो. जसा एखादा आजार आपल्याला कधी होतो हे नक्की सांगता येत नाही, तसा एखादा जीव भौतिक जगतात आध्यात्मिक जगतातून भौतिक जगतात कसा येतो हे पण तसा अवघड विषय सांगण्याचा. पण तसं त्याचं कारण इथं दिलंय. कारण काय की इच्छा द्वेष भावनेतून उत्पन्न झालेली फक्त भौतिक सुख उपभोगण्याची जी इच्छा आहे त्या इच्छेमुळे जीव द्वंद्व म्हणजे जे ड्युअलिटी आपण म्हणतो त्याच्याने मोहित होतो. आणि त्यामुळे सर्व भूत जे सगळे जीवात्मा आहेत ते त्या सम्मोहामुळे सर्गे या भौतिक जगतात येतात आणि त्यांना मग ते सुख दुःख भोगायला लागतात. मग त्यातून बाहेर कोण पडू शकतो किंवा कोण भगवंतांच्या सेवेत रममाण होऊ शकतो, तर त्यात हा पुढचा श्लोक आहे. तो आपण पुढचा श्लोक आधी वाचूया. येषां त्वन्तगतं पापं येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः. भजन्ते मां दृढव्रताः. येषां त्वन्तगतं पापं
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः. भजन्ते मां दृढव्रताः. राजेश प्रभू, आज बहुतेक आपण दोघच बोलणार आहेत, त्यामुळे यू कॅन रिसाइट द वर्ड्स अँड आय विल रिपीट. असं आहे का? सोनू पण म्यूट आहे का काय? हा, लिस्निंग मोड मध्ये. मधू लिस्निंग. ठीक आहे. एनिवे, येषां त्वन्तगतं पापं येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः. भजन्ते मां दृढव्रताः. वर्ड फॉर वर्ड मिनिंग. येषां म्हणजे हुज किंवा ज्यांचे, तो मीन्स बट, अंतगतम मीन्स completely eradicated, papam means sin, jananam means of the persons, punya means pious, karmanam whose previous activities, आधी त्यांनी केलेले सगळे कर्म, ते means they, द्वंद्व means of duality, मोह means delusion, निर्मुक्ताः means free from, bhajante means engaged in devotional service, mam means unto me or to me, and this is Krishna is saying, so to him, to Lord Shri Krishna. Drudhavrata, drudha means with determination, purna drudhatapurvak. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Persons who have acted piously in previous lives and in this life, and whose sinful actions are completely eradicated, are freed from the dualities of delusion, and they engage themselves in my service with determination. So Bhagavan Krishna is saying, persons who have acted piously, punya karmanam. So येषाम म्हणजे ज्या लोकांचे त्वंतगतम पापम म्हणजे त्यांच्या पापांचा पूर्णपणे नाश झालाय, त्यांचे इथे दिलंय, अँड हू सिनफुल ऍक्शन्स आर कम्प्लिटली इरॅडिकेटेड, अँड जनानाम त्या लोकांचे, पुण्यकर्मणाम ते हू हॅव ऍक्टेड पायसली इन प्रिव्हियस लाईफ्स. प्रिव्हियसली लाईफ म्हणजे आजच्या दिवसाच्या आधी जे काय असेल तेव्हा, पूर्वीची लाईफ किंवा ह्या लाईफ मध्ये जे काय असेल ते सगळं, तर ते what do happen to them? They dvandva moha nirmukta. They get freed from all the dualities. What are the dualities? This heat and cold, suffering and distress, happiness. These are all dualities what we are always suffering or enjoying with. So these are the dualities. So they are freed from dvandva moha nirmukta. That duality cha illusion madun they are freed. And then for these type of people who are freed from dualities, whose पाप कर्म जे पूर्ण आहेत त्यांचे संपलेत सगळे, आणि ते पायसली पुण्य कर्म त्यांनी केलेत, ते लोक भजन्ते माम दृढव्रता, ते माझी भक्ती करतात. कशी? दृढतापूर्वक. So those, they engage themselves in my service, loving devotional service with determination, दृढतापूर्वक. मग भगवंताची भक्ती प्राप्त करण्यासाठी काय करावं लागतं त्याची क्वालिफिकेशन इथे साधारण दिलंय. म्हणजे आपल्या पूर्वीचे जे पाप आहेत ते सगळे पापकर्म संपले असतील, आता आपण पाप नवीन काय करत नाहीये किंवा त्याच्यापासून लांब राहण्याचा प्रयत्न करतोय, आणि पुण्य कर्म आपण जे करतोय सगळे, आणि त्यामुळे आपण या मोहातून, जे ड्युअलिटीचं, द्वंद्वाचं जे मोह युक्त जग आहे, त्या मोहाची जी वृत्ती आहे त्यातून आपण मुक्त झालोय. अशी लोक जी आहेत ते माझ्या भक्तीत दृढतापूर्वक रममाण होतात. ओके, राजेश प्रभू can read the purport and we can discuss little bit in detail more. Yeah.
स्टार्ट करू का? सुरुवातीपासून. Report? Okay. Those eligible for elevation to the transcendental position are mentioned in this verse. For those who are sinful, atheistic, foolish, and deceitful, it is very difficult to transcend the duality of the desire and hate. Only those who have passed their lives in practicing the regulative principles of religion, who have acted piously, and who have conquered sinful reactions can accept devotional service and gradually rise to the pure knowledge of the Supreme Personality of Godhead. Then gradually they can meditate in trance on the Supreme Personality of Godhead. That is the process of being situated on the spiritual platform. This elevation is possible in Krishna consciousness in the association of pure devotees, for in the association of great devotees, one can be delivered from delusion. It is stated in the Srimad Bhagavatam 5.5.2. One second. It is stated that in the Srimad Bhagavatam that if one actually wants to be liberated, he must render service to the devotees. Mahat sevam dvaram ahura vimuktaha. But one who associates with materialistic people is on the path leading to the darkest region of existence. Tamo dvaram yoshitam sangi angam. All the devotees of the Lord traverse this earth just to recover the conditioned souls from their delusion. The impersonalists do not know that forgetting their constitutional position as subordinate to the Supreme Lord is the greatest violation of God's law. Unless one is reinstated in his own constitutional position, it is not possible to understand the Supreme Personality or to be fully engaged in his transcendental loving service with determination. Thank you, Rajesh Babu. So let's get into the details of this purport. So first, we learn what is the qualification that Krishna is saying, how one can or who can engage in his bhakti, drudha brata, bhajante mam drudha brata. So he says that esham tvantagatam papam, ज्यांचं पाप कर्म पूर्ण संपलंय आणि जनानाम पुण्य कर्मणाम, अशी जी लोक आहेत की ज्यांचं जे पुण्य कर्मात ऍक्टिव्ह आहेत, पूर्ण कर्म करण्यात लागलेले आहेत आणि ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त, आणि त्यामुळे त्यांचं सगळ्या द्वंद्वापासून मुक्ती झाली. द्वंद्व कुठले असतात, ज्याला म्हणजे हॅपीनेस डिस्ट्रेस किंवा म्हणजे सुख दुःख किंवा आपलं परका शत्रू मित्र अशा कुठल्याच द्वंद्वाची पर्वा नाहीये किंवा त्याच्यातून काही फरक नाही पडत. त्याच्या कोणीच अजात शत्रू साधूच्या आपण म्हणजे क्वालिटी वाचले आधी ऐकल्यात. साधू कोण तर तितिक्षव कारुणिक सुहृदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषण. That Kapil Dev tells his mother Devahuti when he is giving her the knowledge of Sankhya Yoga in Bhagavatam 3rd canto. So ajata shatrava, so they don't see anybody as their shatru, so they try to treat everybody equally, and then so that type of dvandva, so they are free from all that duality. So that type of people can engage in bhakti or devotional service of Bhagwan Dhrita with determination. So here Prabhupada says, he gives a few things here. Those eligible for elevation to transcendental position. Transcendental position is, again, we are all controlled by the three modes of material nature, Satogun, Rajogun and Tamogun. And something that is above this, that is considered as transcendental, kiva divya, so are mentioned in this verse. So this verse mentions about the people who are in transcendental position, who are beyond the modes of material nature. And for those
who cannot engage. So we saw this. Krishna said in the 15th verse of this chapter, right? Namam dushkutano muda prapadyante naradama mayaya parapajnana आसुरी भावम आश्रिता, की मला 4 प्रकारचे लोक माझ्या भक्तीत अजिबात लागत नाहीत. कुठले तर दुष्कृतनो, सिनफुल, एथिस्टिक, फुलिश अँड डिसिटफुल. सो सिनफुल, they are those who are always engaged. They don't accept the Vedic literature or the Vedic recommendations given, विधी निषेध जे दिलेले आहेत वेदांमध्ये ते, they are considered sinful. ज्यांचा वेदांवर किंवा भगवंतावर विश्वास नाही ते एथिस्टिक. एथिस्टिक म्हणजे नास्तिक. फुलिश, मूढ, मूर्ख, आणि डिसिटफुल, आसुरी भावमाश्रिता. They are always engaged in giving trouble to others in some or the other reason, just for some sense enjoyment. So for them it is very difficult to transcend the duality of desire and hate, because they always have ichha and dvesha. So they want to enjoy something and they are always envious of some other things. They are always, and this enviousness actually comes from the original dvesh that they have for Bhagwan. So they are the duality, original dualities of ichha and dvesh. Only those who have passed their lives practicing regulative principles of religion and who have acted piously and who have conquered the sinful reactions can accept the devotional service. So भक्ती मार्गाला कोण लागू शकतो किंवा कोणाची श्रद्धा जास्त डेव्हलप होती? ज्यांनी त्यांचे आयुष्य रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स, जे वेदांमध्ये विधी निषेध, धार्मिक विधी निषेध जे दिले, धर्मामध्ये काय, सो जेव्हा आपण अष्टांग योगाची प्रोसेस आपण जेव्हा फॉलो करतो, सो द फर्स्ट 8 अंग, 8 अंग कुठले? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा आणि समाधी. तर त्याची सुरुवातच यम आणि नियमाने होते. यम आणि नियम म्हणजे काय? विधी निषेध, डूज अँड डोंट्स. So there are certain things that Vedic literature or the dharma tells us to do or to follow, and there are certain things we should avoid or we should not engage. And though if we do not follow these do's and don'ts, that means we are engaged in sinful activities. Like चोरी करू नये किंवा कोणाला त्रास देऊ नये किंवा अहिंसा. अहिंसा फार डीप शब्द आहे. आपण अहिंसा फक्त शारीरिक अहिंसा म्हणतो, पण generally in this world there is nobody who is not doing himsa. Nobody is pure ahimsa. So ahimsa ह्या ज्या गोष्टी दिल्या आहेत, ह्या हे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहेत. किंवा सकाळी रोज ब्रह्ममुहूर्ता उठून सकाळी रोज भगवंताची पूजा करणे, हे दिलेलं आहे आपल्या ह्याच्यात. ह्या गोष्टी जो पाळतो किंवा त्याचं he practices that, and then who have acted piously. Piously म्हणजे again following the Vedic cultures. That's what pious activities is. And then who have conquered the sinful reactions can accept devotional service. तशाच व्यक्तीला भगवंताच्या भक्तीचा पूर्णपणे त्याच्यावर श्रद्धा बसू शकते आणि भगवंताच्या भक्तीत तो दृढपणे एंगेज होऊ शकतो. Then gradually they can meditate in trance to the Supreme Personality of Godhead. ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना. In Srimad Bhagavatam 12th canto, 13th chapter, the very first verse, when the glorification of Bhagwan is given, how great he is. So in that it is said that the greatest of the yogis, they are always meditating on me as Paramatma in their heart. So that gradually how he progress, then he can meditate in trance on the Supreme Personality of Godhead who is seated in our heart as Paramatma. And that's what we also read in the 6th chapter, when Krishna says that the yogi who is trying to engage in the yoga practice, he should meditate on me. So meditation is never on something that is nirakar or just a light or anything. No, meditation is always on the Paramatma feature of Bhagwan, and that Bhagwan is Bhagwan Shri Krishna himself. So here Prabhupada is just repeating that. That is the process of being situated in spiritual platform. This elevation is possible in Krishna consciousness in the association of pure devotees. So
pure devotees association is very, very important, and it is recommended in so many places in Vedic literature. Prabhupada quotes just one here from Srimad Bhagavatam 552. But everywhere it is said that sadhu sangha, sarva shastra kahe, that all the shastra, whatever Vedic literature we have, in every Vedic literature, there is importance given for sadhu sangha or association of pure devotee of Krishna. Sadhu sangha, sarva shastra kahe, lava matra sadhu sangha, sarva siddhi ho. Even a little association of a sadhu, one can achieve great perfection in his life. And this we can see from many stories from our Puranas. The best stories we can see is two young boys, Prahlad and Dhruva. They both associated for a little bit with Narada Muni, and their life changed from that. Same thing about Nalakubera and Manigru, the sons of Kubera. They were cursed by Narada Muni, but that curse was also eventually actually beneficial for them, because they got to experience Damodar Leela of Bhagwan, and they were liberated eventually by Lord Damodar when he was bound by Mother Yashoda to Ukhal, and then he went on crawling in the courtyard of Nanda Maharaj, and then his two sons of Kuber, Nalakubera and Manigriv, they were, because of curse by Narad Muni, they were standing as Yamalarjuna trees there, and then Krishna pulled them out and they were liberated, and they got darshan of Damodar himself. Such an auspicious pastime they got to experience or see themselves. So Sadhu Sangha, and this verse we can actually go to, this is actually very beautiful chapter, 5th chapter of 5th canto, instructions by Rishabdev, King Rishabdev, to his 100 sons. This is very, very beautiful chapter. This is one of, there are, again, it is very difficult to choose nice chapters, but this is, I read this few times. So Mahat Seva Dwaram Ahur Vimukte Tamodwaram Yoshita Sangi Sangam. Mahat Seva. Mahat means the great devotees of the Lord. Their Seva, what happens? Dwaram Ahur Vimakte. They by Seva of the great devotees of the Lord, Muktiचं द्वार आपल्यासाठी open होता. But if we don't serve them and we engage with them, we spend our time, or we have sangat of materialistic people, what happens to them? Tamodwaram yoshitam. So tamodwaram, the door of ignorance, door of darkness opens for us, and we are eternally bound in that ignorance. Mahantaste samachitta prashanta vimanyas sruda sadhavo. So what Rishabdev says here, one can attain the path of liberation, dwara vimukte, from material bondage only by rendering service to highly advanced spiritual personalities. Mahat Seva. These personalities are impersonalists and devotees. Whether one wants to merge into the Lord's existence or wants to associate with the personality of Godhead, one should render service to Mahatmas. So we should always try to find Mahatmas who are engaged in Bhagavad Bhakti, and we should try to serve them as much as possible. For those who are not interested in such activities and who associate with people fond of women, sex, and for them what happens? Path of hell is wide open. Tamodwaram yoshitam sangi sangam. Sangi means a person who is always associated, always thinking of women, sex, and all the illicit activities that they can think of. So one who associates with those kind of people, for them what is Tamodwaram Yoshitam? For them, guaranteed Tamodwaram, the door of hell is wide open. The Mahatmas are equipoised. They are always equipoised. They are Dvando Moha Nirmukta. That is what we are reading right now. And those who do not see any difference between one living entity and another,
That's how the Mahatmas are. Samoham Sarva Bhuteshu. That Krishna says that he is also Samo to all the living entities, and Mahatmas also are like that. They are very peaceful and are fully engaged in devotional service. They are devoid of anger and they work for the benefit of everyone. They do not discriminate and they try to give. The greatest Mahatmas are one who tries to give spiritual knowledge to all living entities, irrespective where do they come from. And they do not behave in any abominable way. Such people are known as Mahatmas. So who is Mahatma? That is one more place here in Srimad Bhagavatam. The qualities of Mahatmas are given. So that's the verse Prabhupada quotes here, that it is stated in the Srimad Bhagavatam that one who actually wants to liberate it must render service to the devotees. Mahat sevam dwaram ahur vimukte. Mahat means, again we saw the great devotees, their service opens the door of liberation. But one who associates with the materialistic people is on the path leading to the darkest region of existence. They get birth again and again in this material world and they go to hellish planets and just keep on going up and down in this material world. Tamodvaram yoshitam sangi sangam. And all the devotees of the Lord traverse the earth just to recover the conditioned souls from their delusion. So what do the devotees do? They travel all around the world, or wherever they go, they try to give knowledge to these people, because the root cause of everybody's suffering here in this material world is avidya, or the ignorance from the real knowledge. And that's why these Mahatmas go everywhere and they try to give this knowledge to the souls who are engaged in all sinful activities. And that's why the sannyasis, when they go to get madhukari, sannyasi bhiksha magala jeva jatat. So according to Vedic culture, it is not that sannyasi needs something. He goes from door to door because just by seeing him, people can get purified, and he is always open to give instructions to all the people who are suffering in this material world. And that's why he goes from door to door to give this knowledge based on the capacity of the receiver. So that's what Prabhupada also is mentioning here, is all the devotees of the Lord traverse this earth. They travel everywhere just to recover the conditioned souls from their delusion, because everybody is under delusion here. All the conditioned souls, we are conditioned souls in this material world. The impersonalists do not know that forgetting their constitutional position is subordinate to the Supreme Lord is greatest violation of the God's law. So if we don't understand what is our real position anywhere, even in the material world, then we are violating the law, because we think that, oh, something who is supposed to be senior, and I am violating the law by not accepting his seniority. Just like if a police catches me for something and he tries to punish me, then I retaliate, even though I am punishable, I have done something wrong, then I am violating the law because his position I am not accepting. And I think I am superior to him, or he has no right to do anything. And then so in the same manner, the most supreme person, that is the supreme personality of Godhead, or Bhagavan, that Krishna claims in the 7th chapter, 7th verse, that's what we read. Matta parataram na anyat kinchidasti Dhananjaya. There is nobody superior to me, even a little bit. Hey Dhananjaya, kinchidasti Dhananjaya. And even in the Kathopanishad, it is said that natasya karyam karanam cha vidyate, natat samaschabhyadi kasya drushyate. Natat sama.
There is nobody who is equal to him or greater. Cha adhika, and or greater than him. Parasya shaktir vividhaiva shruyate. Para, he is the supreme. His shakti are unlimited, multifarious. Vividhaiva shruyate. Swabhaviki jnana bala kriyacha. And they are naturally working in what? Jnana, bala and kriya. So the intelligence is also working. That is, everybody has intelligence. He is the supreme intelligence. So even the tree has the intelligence to how to get food and everything. Then swabhaviki, it's working naturally, so swiftly that we don't even think that how these magical things are happening around us. So that's the supreme person we are talking about. He is the supreme. And what happens is the Nirakaravadi, impersonalists, they do not know that forgetting this constitutional position, what is our constitutional position? That he is our master and we are subordinate to him. That is the greatest violation of God's law. And unless one is reinstated in his constitutional position, it is not possible to understand the Supreme Personality of God. To understand Bhagavan, we have to first understand this our position. Jivera Swarupa Hoy Nityera Krishna Das. And unless we understand this position, it is very difficult for us to understand the Leela of Bhagavan and to understand himself. Because his activities are transcendental, divya. He says in the 4th chapter, 9th verse, Janma karma cha me divyam. My appearance and my activity, janma and karma, are divya. They are beyond our imagination. We cannot even think how he appears and how he can appear in some different forms, as, or he himself comes as Krishna, where he seems to appear like an ordinary mother and father in jail. Or he appears as Varaha, where he appears from the nostril of Brahmaji. Or he appears as Narsingha Bhagwan. He appears just by on the call of Prahlad Maharaj from a pillar. So his activities and appearance are divya. They are beyond our imagination. We cannot, with our materialistic logic, understand that. So that's what Krishna says, Janma karma cha me divyam. But evam yo vetti tattvataha. But whoever knows them tattvataha, in truth, whoever understands them, tyaktva deham punarjanma naiti. He never gets birth again in this material world. Mameti Swarjuna. He comes back to me in the spiritual world and he is free from all the material entanglement. But who can understand that position? Only one who understands that person can definitely, when one understands that position, then definitely he engages in his devotional service. Then Bhagwantacha Bhaktit apoapas to manusya लागतो. So this is what the purport in general is. I tried to give some references and where it is coming from. So any thoughts, Rajesh Prabhu? So basically this verse says, who can engage in bhakti of Bhagavan? Very nicely said की ज्यांनी आधीच्या जन्मात काय पुण्य केलेलं आहे तो या जन्मामध्ये म्हणजे तो भक्ती मार्गाला लागतो असं त्यांचं हे आहे. आणि त्याचे काय सिनफुल ऍक्शन्स म्हणजे त्यांनी केलेले असलं तरी सुद्धा स्टील ही नोट्स की म्हणजे हु इज अ गॉड. आणि मग त्या सगळ्या द्वंद्वातनं तो बाहेर येतो. तर पुण्य करणं आणि शरण जाणं, महात्म्याला शरण जाणं आणि त्यांची सेवा करणं हे फार महत्वाचं आहे. प्रोव्हाइडेड हा मार्ग आहे, भक्ती मार्ग आहे असं मला वाटतं की त्या मार्गावर चालताना ह्या गोष्टी आधी कळल्या पाहिजे. आणि शेवटचं जे आहे की तुमची कॉन्स्टिट्युशनल पोझिशन काय आहे हे तुम्हाला मस्त आहे. दॅट इज ट्रू ऍक्च्युली. जोपर्यंत ते कळत नाही तोपर्यंत मग म्हणजे ह्या बाकी काय घडतंय आजूबाजूला, कोण करता आहे कोण करत आहे हे कधी कळणारच नाही.
मग तेवढं तेवढं प्रचंड ज्ञान जे आहे या गोष्टींबद्दल ते त्याच्या डोक्यात जाणारच नाही त्या व्यक्तीच्या. इफ ही इज एंगेज इन ऍक्टिव्हिटीज आणि काय म्हणतात मोड ऑफ म्हणजे तामस प्रकृतीच्या लोकांना कधीच कधीच त्यांना हे करणार नाही. आणि दॅट इज ट्रू ऍक्च्युली. दुसरं मला म्हणजे जी मेडिटेशनची जी किंवा म्हणजे अल्टिमेट कंडिशन आहे तर समाधी योगा म्हणायला हरकत नाही, की ज्यावेळेस भगवान भक्तीत तो माणूस लीन होतो आणि पूर्ण मेडिटेशन दॅट इज द अल्टिमेट स्टेज. त्या स्टेजवर जाताना म्हणजे ती जी स्थिती आहे ते फायनली तुम्ही देवाच्या भक्तीत लीन झालेले असते किंवा फक्त देव तुम्हाला त्या ठिकाणी समजतो असं मी म्हणेन. तर हे त्यांनी योग्य सांगितलेलं आहे, म्हणजे त्यांनी जे सांगितलेलं आहे की मेडिटेट करताना तुम्ही माझ्या नामस्मरण करत मेडिटेशन करा तरच तुम्ही म्हणजे त्या अत्युच्च कोटी म्हणजे त्या स्थितीला तुम्ही जाऊ शकाल. तर मग हे ट्रू आहे ऍक्च्युली, की तुमचं काहीतरी पुण्य आहे म्हणून तुम्ही या भक्ती मार्गाला लागले, तुमचं काहीतरी चांगलं कर्म आहे म्हणून नाव तुम्हाला या सगळ्या ड्युएलिटीज काय आहे, ते मटेरियलिस्टिक लाईफ काय आहे हे सगळं आता समजतंय. आणि हे समजतंय तर म्हणजे हा योग्य मार्ग आहे मी म्हणेन या ह्याच्यामध्ये. त्या मार्गाला जाताना काय करायला पाहिजे त्यांनी याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. याच्यामध्ये बरंच खूप क्लॅरिटी येते. पहिल्यांदा काय की म्हणजे डिफरंट थॉट प्रोसेस असतात. देव म्हणजे काय आहे आणि कोण आहे, करता करविता काय आहे, तर हे सगळं कन्फ्युजन या ठिकाणी दूर होतं असं मला वाटतं. मी त्याच्या सगळ्या डोक्यातनं कन्फ्युजन, सगळ्या ड्युअलिटीज एकदा क्लीन झाल्या की तोच नंतरच तो प्रॉपर भक्ती मार्गाला लागतो असं मला वाटतं. बरोबर आहे. म्हणजे हा, जोपर्यंत त्या शंकांचं निरसन होत नाही आणि दृढता येत नाही, म्हणजे येत नाही. वी हॅव सम कन्व्हिक्शन, आणि जेव्हा या आपली कॉन्स्टिट्युशनल पोझिशन म्हणजे आपली नक्की पोझिशन काय आहे, की आपण जीवात्मा, हा, शरीर म्हणजे आपण आपण नाही, कोण आणि आहोत, शरीर करेक्ट. आपल्याला मिळालंय हे जेव्हा हळूहळू कळत हा, जातं, आणि जेव्हा भगवद्गीता आपण वाचतो ना, ते समजून घेतो एखाद्या गुरु शिष्य परंपरेतून, तेव्हा हे सगळं अगदी स्पष्ट कळायला लागतं. म्हणजे त्यात काय, म्हणजे न कळण्यासारखं काहीच नाही असं वाटतं. हम्म, आणि इथे तर अगदी स्पष्ट हम्म, हम्म, आहे की हम्म. ज्यांचे पाप कर्म हा संपली म्हणजे आणि पुण्य कर्म. पण आधी, आणि आपण जसं जसं पुढे जाऊ त्यात अजून हम्म, त्यात मग हम्म, वाढत जाते काय काय ज्ञानाची आपली, की याच्यावरही भगवंतांची कृपा आणि हम्म, भगवंतांच्या भक्तांची कृपा ही पण महत्वाची आहे. मग कधी कधी एखादा खूप पापी माणूस सुद्धा, आपल्याला याची गोष्ट माहिती आहे वाल्मिकींची, त्यांना केवळ नारदा, म्हणजे अगदी ते रत्नाकर नावाचा जो लुटारू होता, त्याला केवळ नारदाच्या एका भेटीमुळे त्यांचं आयुष्य कसं बदलून गेलं, ते साधू संघाचा किंवा भगवंतांच्या भक्ताच्या कृपेचा, त्यामुळे सुद्धा भगवत भक्ती मिळू शकते बुवा असं. पण त्यानंतर त्यांनी सुरुवात केली त्यासाठी तपश्चर्या करायला. तसा हा म्हणजे तसा योग्य गुरु मिळाला की आणि म्हणजे बेसिकली काय तुम्ही इथे कन्व्हिन्स झालं पाहिजे की आपलं हम्म. काय आणि काय आहे. एकदा ते झालं की माणूस मग पूर्णपणे डिव्होट होऊन त्याच्यामध्ये लीन होतो. म्हणजे दिलेलं आहे. हम्म. याच्या संदर्भात अजून एक हे होतं माझं, की मग कधी कधी हे होतं की हा, आपण म्हणतो ना पाप आणि पुण्य याचा जेव्हा विषय निघतो, म्हणजे हम्म, पाप आणि हम्म, पुण्यामध्ये मग प्रायश्चित्त नावाचा एक प्रकार असतो, की हम्म, काहीतरी माझ्याकडून पाप झालंय, मग त्याचं प्रायश्चित्त केलं तर चालत नाही का बुवा असं. कारण बरेच लोक मग ते प्रायश्चित्त हम्म, करण्यासाठी उपवास, माझ्याकडून हे पुण्य पाप झालंय, मग याचं प्रायश्चित्त म्हणून ते हम्म, कर्मकांडाच्या आधारावर ब्राह्मणांकडे जातात किंवा कुठल्या तरी वैदिक शास्त्रीय लोकांकडे जातात आणि त्यांना विचारतात त्याच्यावर. तर ते पण आपल्या कर्मकांडात वेदांमध्ये दिलंय, की कुठल्या प्रकारचं पाप केल्यावर त्याच्यासाठी काय हम्म, प्रायश्चित्त केलं म्हणजे त्यातून हम्म. मुक्ती होईल बुवा असं.
पण ते प्रायश्चित्त सुद्धा भागवतम मध्ये शास्त्रात दिलंय की प्रायश्चित्त करणं हे सुद्धा टेम्पररीच आहे. कारण जोपर्यंत आपल्या मूळ प्रवृत्तीचा, पाप करण्याच्या प्रवृत्तीचा नाश होतो, ओके. तोपर्यंत आपण परत परत पाप करून परत परत प्रायश्चित्त करत राहतो, त्याला काहीच उपयोग नाही. ते मुळापासून जोपर्यंत ती वृत्ती जी आपली पापकर्मात जाण्याची, करेक्ट आहे. तीच बंद झाली पाहिजे. कारण इकडे ती बंद झाली पाहिजे. नाहीतर मग ते प्रायश्चित्त करायचं परत परत, त्याला काय उपयोग नाही ना. कारण इकडे पण आपण हे बघतो ना, आपण पिक्चर मध्ये बघितलंय किंवा इथे आम्ही ऐकून माहितीये थोडंफार की चर्चमध्ये लोक जातात दर रविवारी आणि त्या खिडकीसमोर बसून आपल्या पापांचा गुन्हा कबूल करतात की हे असं असं मी पाप केलंय, मला माफ करा. कन्फेशन. ते कन्फेशन करतात, पण कन्फेशन केल्यावर ती मेंटॅलिटी अशी असते, मी कन्फेशन केलं म्हणजे मी आता यातून सुटलो, म्हणजे आता अजून परत तेच पाप करायला परत मी मोकळा झालो. नाही, ते त्यांच्याकडे आहे, आपल्याकडे पण आहे. गंगेमध्ये नाहतात, हरिद्वारला जातात, वर तिकडे म्हणजे, आणि एकदा गंगा स्नान केलं की सर्व पाप धुवून गेली असं आपण म्हणतो. म्हणजे काय नव्यानं पाप करायला रेडी झाला का तुम्ही? हा, तेच तसं नाहीये ते. तर त्याच्या संदर्भात एक याचा अध्याय आहे भागवतम मधला 6वा जो स्कंद आहे, त्यात अजामिल उपाख्यान म्हणून आहे. तर अजामिलची खूप सुंदर कथा येतात, म्हणजे बरेच पुढचे काही चॅप्टर मध्ये येते, पण त्याच्यात खूप सुंदर हे वर्णन ऍक्च्युली. त्याच्यात सुरुवातीला परीक्षित महाराज जुने रेफरन्सेस देतात शुकदेव गोस्वामींना. शुकदेव गोस्वामी हे परीक्षित महाराज, परीक्षित जे अर्जुनाचा नातू, त्यांना हे भागवतम सांगतायत. आणि शुकदेव गोस्वामी म्हणजे यांचे पुत्र व्यासदेवांचे. तर ते रेफरन्सेस देतात की तुम्ही मला हे सगळं सांगितलं, 5व्या स्कंदात मला नरकात कोण कोण जातं ते सांगितलं, पण एक 6व्या श्लोकापासून आपण पुढचे ट्रान्सलेशन वाचूया. एक राजेश, यू कॅन रीड अबाउट 6 and I will read 6. Oh, greatly fortunate and opulent आवाज तुटतोय जरा. हाऊ ह्युमन, आता येतोय का? आता येतोय. Saved from having to enter hellish condition in which they suffer terrible pains. सुंदर क्वेश्चन आहे ना. Oh, greatly fortunate, opulent Shukdev Goswami. Oh, Shukdev Goswami. Now kindly tell me how human beings may saved from. आता आपण इथे बघतोय की या भौतिक जगतात सगळे काही लोक ऍक्सेप्ट करत नाही, पण बरेच लोक इथले हेलिश कंडिशन मधून कायम जात असतात, वर खाली काहीतरी चालू असतात. सो हाऊ टू सेव्ह देम फ्रॉम दिस टेरिबल पेन्स? Shukdev Goswami answers him. First, he gives him what we talked about, atonement or prayashchitta. But Maharaj Parikshit doesn't accept that, and he claims that the same thing, that atonement is not the complete solution. Then what is the solution? So that's what we are going to read. Okay. Okay. Shukdev Goswami replied, "My dear king, if before one's next death, what mind, words, and body are not counteracted through proper atonement according to the description of the Manu Samhita and other Dharma Shastras, one will certainly enter the hellish planets after death and undergo terrible sufferings, as I have previously described to you." हे प्रायश्चित्त करायचं कशाप्रमाणे? मनुसंहिता आणि बाकीचे जे धर्मशास्त्र आहेत त्याप्रमाणे जर आपण प्रायश्चित्त केलं नाही पुढचा येणाऱ्या मृत्यूच्या आधी, आता येणाऱ्या मृत्यूच्या आधी, देन वन विल सर्टनली एंटर इन हेलिश प्लॅनेट्स आफ्टर डेथ अँड अंडरगो टेरिबल सफरिंग. मग नरकात जाईल माणूस, आणि तिथे नरकाचे मग वर्णन केलंय सगळे 5व्या
5व्या स्कंदामध्ये नरकाच्या सगळ्या हेलिश प्लॅनेट्स 28 प्लॅनेट्स दिलेत नरकात जाण्याचे वेगवेगळे, तर त्यांचं वर्णन केलंय. तर ते तिथे जातील नक्कीच. पुढे. Therefore, before one's next death comes, as long as one's body is strong enough, one should quickly adopt the process of atonement according to Shastras. Otherwise, one's time will be lost and the reactions of his sins will increase. As an expert physician diagnoses and treats a disease according to its gravity, one should undergo atonement according to the severity of one's sins. याचं प्रायश्चित्त त्यांनी पर्याय सांगितला, पण महाराज परीक्षित डझंट ऍक्सेप्ट दिस. सो व्हॉट डू यू से? Maharaj Parikshit said, one may know that sinful activity is injurious for him because he actually sees that a criminal is punished by the government and rebuked by people in general, and because he hears from scriptures and learned scholars that one is thrown into hellish conditions in the next life for committing sinful acts. Nevertheless, in spite of such knowledge, one is forced to commit sins again and again, even after performing acts of atonement. Therefore, what is the value of such atonement? Correct. Sometimes one who is very alert so as not to commit sinful acts is victimized by sinful life again. Victimized mandala. I therefore consider this process of repeated sinning and atoning to be useless. It is like the bathing of an elephant, or an elephant cleanses itself by taking a full bath, but then throws dust over its head and body as soon as it returns to the land. So the atonement प्रायश्चित्त हे कुंजीर शौचवत म्हटलं. कुंजीर इज एलिफंट, की हत्ती आधी तलावात जाऊन आंघोळ करतो आणि आंघोळ करून स्वच्छ केल्यावर परत बाहेर जाऊन परत ती धूळ सगळी अंगावर उडवतो. मग ते आंघोळ केल्याचा काय फायदा? करेक्ट. अटोनमेंट केल्याचा काय फायदा जर तू परत जाऊन बाहेर जाऊन तेच पाप कर्मात लागणार असेल तर? So Sukadeva Goswami, the son of Vedavyasa, answered, "My dear king, since acts meant to neutralize impious actions are also fruitive, they will not release one from the tendency to act fruitively. Persons who subject themselves to the rules and regulations of atonement are not at all intelligent. Indeed, they are in the mode of darkness. Unless one is freed from mode of ignorance, trying to counteract one action through another is useless, because this will not uproot one's desires. Thus, even though one may superficially seem pious, he will undoubtedly be prone to act impiously. Therefore, real atonement is enlightenment in perfect knowledge, Vedanta, by which one understands the supreme absolute truth." व्हेरी क्लिअर की मूर्ख लोक करतात म्हणजे सगळं, आणि ते वरून सुपरफिशियली ते पुण्यवान जरी वाटत असले तरी ते पापकर्मात परत परत लागतात, त्यामुळे ते मूर्ख आहेत. आणि मग हे दिलंय की अल्टिमेट काय आहे की वेदांत मधलं नॉलेज तुम्ही नक्की समजून घ्यायला पाहिजे. टू अंडरस्टँड द सुप्रीम वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, याच कृष्णा सेड इन द 15th chapter. द पर्पज ऑफ वेदा इज टू नो मी and engage in my service, engage in my bhakti. So that is the real thing. So आपण एक 17व्या पर्यंत वाच थोडस. Okay. My dear king, if a deceased person eats the pure, uncontaminated food prescribed by a physician, he is gradually cured, and the infection of disease can no longer touch him. Similarly, if one follows the regulative principles of knowledge, he gradually progresses towards liberation from material contamination. To concentrate the mind, one must observe a life of celibacy and not fall down. One must undergo the austerity of voluntarily giving up sense enjoyment. One must then control the mind and senses, give charity, be truthful, clean and non-violent,
follow the regulative principles, and regularly chant the holy name of the Lord. Thus, a sober and faithful person who knows the religious principles is temporarily purified of all sins performed with his body, words, and mind. These sins are like the dried leaves of creepers beneath a bamboo tree, which may be burned by fire, although their roots remain to grow again at the first opportunity. Mhm. So this is actually for the Kali Yuga, this is dharma, and once we follow this, then all the previous things automatically happen slowly and gradually. So if we chant the holy name of the Lord, and that's what Yuga Dharma it is said, Kalir doshe nidhi rajan asti ek mahan guna, kirtanat eva krishnasya mukta sanga param rajet. That in Kali Yuga there are many dosh, but there is one very great quality, mahan gun. What is that? Just chanting the holy name of Krishna, mukta sanga param rajet. Then he gets all other qualities automatically developed in him. That he, because it is said that by chanting holy name of Krishna, our mind is purified, our heart is cleansed. Cheto darpana marjanam. Our cheta darpana, आपला जो याचा दर्पण आहे, चित्ताचा जो दर्पण आहे, कॉन्शियसनेसचा किंवा माइंडचा जो mirror आहे, it is completely cleansed and we start seeing things as they are in this world. And that's why this is the when we start this, all other qualities will develop in us. So that is what is given eventually in Bhagavatam and other scriptures also. Yeah. And then here he goes directly into this Kechit Kevalaya Bhaktya. So yeah. Only a rare person who has adopted complete, unalloyed devotion service to Krishna can uproot the weeds of sinful actions with no possibility that they will revive. He can do this simply by discharging devotional service, just as the sun can immediately dissipate fog by its rays. Yeah, so very good example here. जेव्हा धुकं पडलेलं असतं तेव्हा सनराईज झाला की सगळं धुकं आपोआप निघून जातं आणि सगळं क्लिअर दिसायला लागतं आपल्याला. तसंच जेव्हा आपण भगवंतांच्या भक्तीत लागतो तेव्हा आपोआप सगळं जे आपल्या आजूबाजूचं इल्युजन जे ते हळूहळू निघून जातं आणि सगळं स्पष्ट दिसायला लागतं की नक्की काय आहे. Yeah. My dear king, if a simple person engages in the service of a bona fide devotee of the Lord and thus learns how to dedicate his life unto the lotus feet of Krishna, he can be completely purified. One cannot be purified merely by undergoing austerity, penance, brahmacharya, and the other methods of atonement I have previously described. The path followed by pure devotees who are well behaved and fully endowed with the best qualifications is certainly the most auspicious path in this material world. It is free from fear and it is authorized by the Shastras. Perfect. Yeah. And then Clearly given. डायरेक्टली भगवंताच्या भक्तीत आपण लागू नाही शकत. त्यामुळे काय आहे, if a sinful person engages in service of a bona fide devotee of the Lord, that is important. कारण भगवंताची भक्ती कशी करायची हे पण कळायला आपल्याला कोणीतरी असा गाईड लागतो, गुरु किंवा साधू. गुरु साधू शास्त्र वाक्य तिने ते कोरी ऐक्य. सो गुरु किंवा साधूची गरज पडते आपल्याला. त्यामुळे in the beginning we are supposed to engage in service of somebody who is sincere devotee of Bhagwan or a sincere Vaishnava, and that's why this is important. So this is what I think पाप आणि पुण्याचा रेफरन्स आला म्हणून I thought this few verses are really relevant to that. How what is पाप and punya and how we can get freed from पाप and punya, or actually पाप करण्याची जी वृत्ती आहे त्यातून मुक्त होणं जास्त गरजेचं आहे त्या पापातून मुक्त होण्यापेक्षा. कारण पापातून मुक्त होण्यासाठी आपण जे पुण्यकर्म करतो ते सुद्धा भौतिकच कर्मच आहे ते. त्यामुळे त्यात पण आपण अडकतोच. त्यामुळे भगवंताच्या भक्तीत लीन होणं हे सगळ्यावर त्याच्यावर उपाय आहे. हे सुखदेव गोस्वामी यांना डायरेक्ट सांगतात परीक्षित महाराजांना. Very nice.
गुड. नाही, नाईसली सांगितलेलं आहे. म्हणजे भागवतम वाचायला पाहिजे यार. माझं तुला जर वेळ काय मिळाला तर 6व्या अध्यायातला हा पहिला स्कंद हे थोडे श्लोक वाच. तुझ्याकडे मराठीत असेल ना, तर मराठीत असं वेगळं हा, रिफ्लेक्शन वेगळं होईल जर. तेच वाचतो जरा. साधारण पहिले 18 श्लोक तरी 17 हे श्लोक आपण जे पहिले वाचले आता हम्म. ते तरी थोडं वाचले तर एक जस्ट क्युरियोसिटी म्हणून. एक मिनिट. हा का ठीक आहे. Yeah. Yes. Okay. Vrushali is referring something. She says that sinful activities cannot be counteracted by pious activities. म्हणजे कुठलंही पाप कर्म जे ते पुण्य कर्माने नलिफाय होत नाही. करेक्ट. ते पाप कर्म आणि पुण्यकर्म दोघांची फळं तुला भोगायला लागतात. पण ते पापकर्म केलंय त्याच्यासाठी प्रायश्चित्त म्हणून जे ते प्रायश्चित्त इज डिफरंट दॅन पुण्यकर्म. तो प्रायश्चित्त अटोनमेंट. सो अटोनमेंट इज गिवन इन शास्त्र फॉर समथिंग पापकर्म. आणि ते यासाठी असतं. त्यासाठी राजा जो शिक्षा देतो एखाद्या गुन्हेगाराला ती शिक्षा ऍक्च्युअली त्या गुन्हेगाराच्या फायद्यासाठी किंवा त्याच्या भल्यासाठी असते. कारण ती शिक्षा त्यांनी या मरण्याच्या आधी मृत्यूच्या आधी जर घेतली तर त्याला नरक यातना भोगायला लागत नाही पुढचं जे. त्यामुळे राजा एक प्रकारे त्याच्यावर कृपा करतो की त्याला ती शिक्षा देतो. अदरवाइज इट इज सेड दॅट इफ ही इज नॉट punished for that activities before his next death, then he has to go through different hellish planetary systems that is given in the 5th canto, 26th or 27th chapter. So any additional thoughts, Rajesh Prabhu? Makes sense, right? No additional thoughts. Makes sense actually. Quite good description and clarity. म्हणजे